Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Firstly, let us say praise and gratitude to Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan melaksanakan Zoom pada kali ini. Salawat dan salam may be poured out on our Prophet Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, hingga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah. Okay guys, ladies and gentlemen, introduce our group. We are from group 3. My name is Henry Hardiana. My NPM 211-02011. My name is Anissa Laura Salsabila, NPM 211002010. My name Dedagi Septia, my NPM 211002022. My name is Salwa, NPM 211002003. My name is Yunisa Setiani, my NPM 211002041. Okay, here we would like to present or to explain about the analysis of inflation in Indonesia. But wait, I will share screen before. Okay, in the contents of our explanation, we will explain about definition of inflation, type of inflation, analysis inflation in Indonesia. Firstly, I will explain about definition of inflation. Inflation is one of the classic problems in an economy that can result in a decrease in the real income of the community, which in a sustainable manner has a negative impact of the economy macro. This places the issue of inflation as a very important indicator in maintaining stability economy. The monetary crisis that emerged in mid-1997 has caused inflation to soar in Indonesia, has an impact of the decline in people's purchasing power and a decrease in the level of economic growth. According to Budiono, 1995, inflation is defined as the tendency of real price to increase generally and continuously. Meanwhile, according to F.W. Pace, provides an explanation of inflation as a condition in which national income increase much faster than the increase in national income, increase in goods and services produced in an economy. Jadi menurut Budiono, pada tahun 1995 dijelaskan bahwa inflasi ini merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkatkan secara umum dan secara terus-menerus. Kemudian juga dari F.W. Pace, beliau itu menjelaskan bahwa inflasi ini merupakan suatu kondisi di mana pendapat nasional meningkat jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Okay. We are next to second presenter about types of inflation to Salwa. Salwa, time is yours. Terima kasih kepada moderator yang telah mempresentasikan. Yang selanjutnya mengenai type of inflation. Nah, inflation can also be displayed on its origin, more directed to external or internal.
factor. So that lead to an increase in the price of goods when viewed from its origin. Inflation can be divided into namely, one, inflation domestic, inflation originating from within the country, and two, inflation from abroad atau imported inflation, inflation from abroad. Jadi di sini ada jenis inflasi dapat dibedakan dalam beberapa faktor, yaitu ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Nah, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Jika dilihat dari asalnya, inflasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada domestic inflasi dan juga ada inflasi imported atau inflasi dari luar negeri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Salwa, for your explanation about types of inflation. We'll go to the third material about analysis of inflation in Indonesia. It's bring to Dede Agis, Anissa, and Yunisa. To Dede Agis, Yunisa, and Anissa, time is yours. Thanks to the moderator who has given me time to tell about analysis. I want to tell about the first analysis. The implementation of monetary policy in Indonesia at the present time is very delicate. The number of targets to be achieved simultaneously and the non-optimal function on the financial system causes control monetary directly becomes less effective. On the one hand, the development or fluctuation of the rupiah exchange rate against foreign exchange, especially the US dollar, is still not stable and the inflation rate is still high. This has an impact on high domestic interest rates. On the other hand, high interest rates have a negative impact on the business world. This is due to the swelling of interest payment obligation and the cessation of new credit grants by the banking. As a result, non-performing loans increased and banks operated with negative spreads. Jadi, implementasi kebijakan moneter di Indonesia saat ini sangat rumit. Jumlah target yang ingin dicapai secara bersamaan dan fungsi sistem keuangan yang tidak optimal menyebabkan kontrol moneter secara langsung menjadi kurang efektif. Di satu sisi, perkembangan atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, terutama dolar Amerika, masih belum stabil dan tingkat inflasi masih tinggi. Hal ini sangat berdampak pada tingginya suku bunga domestik. Di sisi lain, suku bunga yang tinggi berdampak negatif pada dunia usaha. Hal ini disebabkan oleh membengkaknya kewajiban pembayaran bunga dan penghentian pemberian kredit baru oleh bank atau perbankan. Akibatnya kredit bermasalah, meningkat, dan bank beroperasi dengan penyebaran yang negatif. Maybe that's all. Thanks. The second analysis come to Anissa Laura Salsabila. The time. Thank you to the moderator for giving me the opportunity to present the next material. Next, please. Economists define inflation in different ways, but have a common or the same, namely the increase in price that then tend to rise continuously. Inflation is a general and continuous upward trend to the price level. An increase in the price of one or two goods alone cannot be called inflation.
and unless the increase extend to resulting in an increase most of the price of other goods. Increases in price are caused by seasonal factors, before the observance of major holidays, or which occurs only once, and has no continued effect, is not called inflation. Nah, di sini dijelaskan bahwa para ekonom mendefinisikan inflasi dengan cara yang berbeda, tetapi memiliki inti yang sama, yaitu kenaikan harga yang cenderung naik terus-menerus. Nah, inflasi adalah tren kenaikan umum dan berkelanjutan di tingkat harga. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas ke dan mengakibatkan kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain. Nah, kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh faktor musiman, misalnya seperti menjelang hari raya besar, atau yang terjadi hanya sekali dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan, itu tidak disebut inflasi. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Yunisa. Okay, I'm sorry, the electric is off, and thank you for letting me to speak. With the increasing foreign debt carried out by the government, the increase in the budget deficit can affect macroeconomic variables such as the inflation rate, unemployment rate, interest rate, money supply, and other variables. Deficit budget affect the inflation rate, whether it is financed by money creation or with debt. This deficit affects inflation through the money supply. The greater it is the deficit, the money supply is also getting bigger, which results in inflation. To inflation is calculated using two approaches, namely the consumer price index or CPI and producer price index or PPI. The consumer price index, known as the CPI, which measure the cost of the market for consumption of goods and service. Jadi dengan peningkatan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, peningkatan defisit anggaran juga dapat mempengaruhi variabel ekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan variabel lain. Anggaran defisit mempengaruhi tingkat inflasi, apakah dibiayai oleh pembuatan uang atau dengan utang. Defisit ini mempengaruhi inflasi melalui persediaan uang. Jadi semakin besar defisit, suplai uang juga semakin besar. Hasil inflasi juga dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu CPI dan PPI. That's all. Thank you. Okay, guys. Thank you for the presenter. We have explain about the material. Okay, guys. Thank you for your attention. Jadi itu adalah presentasi dari kami. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa analisis terhadap inflasi di Indonesia ini menunjukkan bahwa inflasi masih merupakan masalah klasik yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian makro. Oke, thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.